వెల్కమ్ టు టుడేస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో చాలా ఫన్నీగా అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ ఎగ్జైటింగ్గా ఉండబోతుంది. ఇది ఏంటా అనేది నేను అన్బాక్స్ చేసిన తర్వాత మీరు కూడా చూస్తారు. ఇది ఏంటంటే నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను. దీని ప్రైస్ వచ్చి 238 రూపీస్ మాట. దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము. సో చూసారు కదా, ఇది ఏంటా అనేది. ఫేక్ టీత్. మనకి హారర్ మూవీ గుర్తొస్తుంది అన్నమాట. ఇలాంటివి చూస్తే హారర్ మూవీ డెఫినెట్గా గుర్తొస్తుంది. డ్రాకులా టీత్, ఫేక్ బ్లడ్, ఫేక్ టీత్ అనమాట. ఈ డ్రాకులా టీత్ అనేది మనకి ఎక్కువగా మనకి మూవీస్లో కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కానీ ఫేక్ మనకి ప్రాంక్స్ చేస్తాం కదా, అలాంటి ప్రాంక్స్లో కానీ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. ఇది ఏంటి జస్ట్ ఫనీగా ఉంటుందని మీకోసం నేను ఇది తెప్పించాను అనమాట, అన్బాక్స్ చేద్దామని. సో ఇది ఒక్కసారి అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాము, ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి అదంతా, దీని యూస్ ఎలా వాడాలి అదంతా. సో ఈ విధంగా ఉంది ఫేక్ టీత్. సో ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. నాకు నిజంగా తెలియదు ఇది ఎలా వాడతారు అనేది, ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. సో చూసారు కదా గాయస్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ ఫన్నీగా నాకైతే ఉంది, మీకు కూడా డెఫినెట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇదేంటంటే ఇది ఫేక్ బ్లడ్ లానే లేదు, రియల్ బ్లడ్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంది అన్నమాట, సేమ్. అండ్ ఇదేంటంటే మనకి టీత్ చాలా కంఫర్ట్నెస్ అదేమీ లేదు, ఎందుకంటే మనకి ఇది ప్లాస్టిక్ ఉండడం వల్ల మనకి కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ అనేది లేదు. అండ్ ఇది సిలికాన్, ప్లాస్టిక్ కాకుండా సిలికాన్ మెటీరియల్ అయితే మనకి స్మూత్నెస్ అనేది ఉంటుంది అని అనిపించింది నాకైతే. ఇది కంఫర్ట్నెస్ లేదు. అండ్ ఇదైతే నిజంగానే రియల్ బ్లడ్ లానే ఉంది. అండ్ ఇది ఓవరాల్గా అయితే పర్వాలేదు అనిపించింది ఈ ప్రైస్కి. ఇది ఎక్కువగా మనకి షూటింగ్స్లోని, ఫైటింగ్స్లోని, ఎక్కువగా హారర్ మూవీస్లోని ఇలాంటి టీత్ ఎక్కువ ఇలాంటి బ్లడ్డే యూజ్ చేస్తారన్నమాట, ఫేక్ బ్లడ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్, ఎగ్జైటింగ్, ఫన్నీ వీడియోస్ రోజుకొకటి గ్యారంటీగా డెఫినెట్గా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. అప్పుడే నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.